বগের একটি স্পেশাল রেসিপি আপনাদের সামনে উপস্থাপনা করব। আশা করি ভালো লাগবে। এই রেসিপিটি তৈরি করার আগে প্রথমে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে সুন্দর করে আগুন জ্বালিয়ে কয়লা করে নিতে হবে। আমাদের আগুন জ্বালানোর কাজ প্রায় শেষের দিকে। আমরা এখন কয়লা করার কাজে ব্যস্ত আছি। একটু পরে কয়লা হয়ে যাবে। কয়লার আগুনেই আমাদের সমস্ত রান্না বান্না হবে। এই রান্নাটি করতে যা যা লাগবে তা হচ্ছে হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, ধনিয়া গুঁড়ো, পেঁয়াজ, রসুন, শুকনো লঙ্কা, গোলমরিচ, দারুচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, আদা বাটা, রসুন বাটা, পেঁয়াজ বাটা, লবণ। এই হচ্ছে আমাদের টোটাল মশলা। এই মশলা দিয়ে আজকে রান্না হবে। সরিষার তেল, ভালো মতো পেস্ট করতে হবে। এবার খুব সুন্দর করে মাখাতে হবে।
অয়েল ব্রাশ। এখন আমরা অয়েল ব্রাশ করব। সরষের তেল